Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne sur une nouvelle découverte. On va découvrir Willy Morgan and the Curse of the Bound Town. A priori, un petit jeu à l'énigme, sûrement un point and click même. Je ne l'ai pas encore lancé, donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Donc déjà, profitons de cette ambiance magnifique qu'il y a dans cette vidéo. Un avion papier, très bien. Une voiture qui roule n'importe comment, très bien. C'est fait la chaîne, normalement j'ai changé, non? Oui, normalement ça a dû changer. Ça marche. Mais merci pour le tuyau, au cas où. Vu que j'y pense jamais. Là j'y avais pensé. I did it! My research is finished at last. Tomorrow I'll submit it to the professor. It will be a big day. Tomorrow is the anniversary of Dad's disappearance, too. Ouais, faudrait que je regarde comment ça marche. 9 years. Henry Morgan, the famous archaeologist, vanished under mysterious circumstances. This was the most recurring headline in the newspapers. I'm sorry, Dad. I tried really hard to understand where your final research took you. A hello to Mom, and then to sleep. Unfortunately, she can't be here tomorrow. Her latest expedition in the Amazon is taking longer than expected. Let's hope she receives my email. Good night, Mom. Ça marche, pas de soucis. Merci bien. Plusieurs heures plus tard. Coming! This postman believes that everything he delivers is urgent. One can never even get a few hours rest. It's only 2 p.m. The day has only just started. Donc c'est pas un lefto, Willy Morgan, a priori. Mais il est très joli ce jeu. Let's see. Bills. A letter from me? Nobody writes to me usually. It's dated July 25th, 2008. The same day my father disappeared. Dear Willy, it's Dad. If you received this letter, it means that my mission didn't go according to plan. I can't linger or I would put your mother and you in danger. You must go to the old inn in Bonetown as soon as possible. Room 09, but never trust anyone. Everything begins there in the warmth of a friendly place. Love, Dad. Notre père nous envoie sur une enquête. The style and handwriting are my father's. I've looked for clues to his disappearance for 10 years. And I even got a letter from him. I must leave for Bonetown immediately. I'll have to manage somehow, because Mom is still traveling. But Bonetown isn't far. With a little money and a bike, I can get there in a few hours. I saw the bike around the house. There's even some money around here somewhere. Oui, pas la peine de les mettre en rouge les textes, j'avais compris. I already found the bike. Or rather, what's left of it. To leave, I'll need all the other parts too. Non mais là, il te manque pas des pièces, il te manque tout le vélo en fait, t'as lu ce cal, hein. Hi, I'm Willy. Would you like to take a short tutorial to learn how to handle things in my world? Eh ben allez, vas-y, explique-moi comment ça marche. J'aime pas du tout la simplicité de la souris. Allez. Good. Let's do a quick overview of how to play. Super, merci beaucoup. By holding down the space bar or clicking on the icon at the top left, you can highlight the objects with which you can interact. Try to see what happens. Ouais, non, c'est de la triche ça. Great. As you can see, the hotspots are marked with an icon like this one. If you want to pick up an item, use it, talk to someone, or speed up the dialogue, you can do so by pressing the... Now try to pick up the object you spotted. Ok, on a le plan du vélo. Très bien. Good. Now let's focus. You can open and close it by using the mouse. Give it a try. J'ai pas le menu de pause. One step at a time. Very good. Ok, tu voulais juste que je l'ouvre et que je le ferme, d'accord. The inventory and in your surroundings by pressing the right mouse button. Reopen the inventory and examine the item you just collected.
c'est l'aide de notre père. Here's a last bit of useful information. Or by clicking on the menu. Finally, by double-clicking with the mouse on the directional arrows, you can immediately move from one. If you are uncertain of what to do, you can access the help section included in the. Let's start. Très bien. Alors on a le cadre. Il nous faut un engrenage, des pédales, deux roues, une chaîne, d'autres engrenages, une selle, une sonnette et un guidon. Faut construire un vélo quoi. Collecting everything found lying about is a real fixation. Empty. Too many drawers. I don't have enough clothes to fill them all. Bah, tu m'étonnes. C'est quoi de ces tiroirs vides? Ah. They will come in handy. I'll take them with me. Bah oui, t'es en train de monter un vélo. J'aime bien l'animation qui fait très voilà, c'est Gromit. Très film d'animation en fait à modeler. Ok, donc il n'y a pas de tiroir. Porte de l'armoire. Essential for traveling. Une ceinture, ok. Là il y a une roue au-dessus. On est d'accord. I need a ladder to get to it. Une échelle. Est-ce que t'as de l'argent? Tu pourrais pas nous acheter un... Et voilà. Ouais, en plus il est bilingue. Ok, il me faut un tournevis. On va prendre la clé. Ah bah on prendra pas la clé du coup. Je pense qu'on a fait le tour ici. Vérifions. On a la roue. Qu'on peut pas récupérer s'il faut un escabeau. Ah, on a le compas. Il l'a pris? Il a pris le compas. Ok. Est-ce que le compas on pourrait pas dévisser Ah, il n'y a pas l'aiguille du compas. Super. Sortons. Qu'est-ce qu'on a ici? Un tableau? The painting is really beautiful, but so is its setting. Pour l'instant, j'aime bien l'ambiance de ce petit jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un point and click, donc... If somebody threw something in there, it means it wasn't meant to come out again. Qu'est-ce qu'on a ici? De l'encens, des sérieux de toilette, un lavabo, un miroir. Let's take it. One never knows. Le crème solaire. Ça fera de la graisse peut-être pour la chaîne de vélo. There's a lot of stuff in here. De l'eau. Tu l'as pas vidé ton bain? Non mais t'es sérieux? Non, c'est de l'eau le canard en plastique. Mais il veut pas retirer l'eau, il veut pas se mouiller. Est-ce que tu le ferais pas avec la ceinture? Non. Ça a l'air assez... Je suis plus habitué aux énigmes à la Monkey Island. Ça a l'air d'être assez différent. À mon avis c'est plus logique que Monkey Island. Un réveil... Un cactus? Strange object. Let's see what happens when I pull one of the branches. Aïe. I thought so. Ingenious. Typical of my mother. I bet she designed it. Look at the nice ring inside it. Bah It prends-la looks ancient, and there's also an engraving inside. Difficult to make out. S.C. Arvis Mag A. I think I know what it is. I'll put it in the bag. It might... Ok, on pique les bijoux de la mer. Très bien. On pourra le revendre pour s'acheter du crack. Now in your inventory you have items that you can combine. Doing so is very simple. Open if successful. Wait a few moments and you'll see these items combine. Try to combine the item you just... And it came to pass that my... Ok. On a donc un... De quoi couper le verre. I've already... It could contain something important that would be... Quoi je peux ouvrir ça? Ça marchera pas. Best not to... Cimier? C'est quoi cimier? It's not about bragging to friends. It's the symbol of my family. I better not turn it off. Mom must have had her reason. Non, ouvre la porte de l'armoire s'il te plaît. My mother... Moi je me demande quand même pourquoi ta mère a un canard en plastique. Mais enfin je me demande pas vraiment. Mais...
Ok. D'ailleurs, c'est pas la mer qui est en plastique, c'est toi, voilà. I don't need a map to get to Bone Town. Moreover, this is... Alors. Là-bas, il y a un couloir. On va aller faire le premier étage avant de descendre. Alors, il y a une boîte à outils. If only there was a rubber chicken. But these could come in handy too. Oh, la référence à Monkey Island, très bien. Ok, on a des outils. On va aller pouvoir aller dévisser la roue de vélo qui est dans la chambre. Too many things. I promise when I get back, I'll just as I've been... On va oublier quoi? Encore des cartons. La selle de vélo, je l'avais pas vue quoi. It's always good to have one for a pleasant bike ride. Je ne l'avais pas vue. Très bien. Il nous manque quoi? Tout. Il nous manque tout. We had moved recently. Ok, le reste on a fait. La selle de vélo, il va la décrocher plus tard, ça a un délai maintenant. Alors, là on a des tableaux. Qu'est-ce que c'est que ces tableaux là? I don't need a painting to remind me. Ton grand-père ça? Et donc? It works perfectly. I would only run the... Bah, en fait j'aurais bien aimé que tu prennes les engrenages qu'il y avait dedans en fait. Ah mais j'ai plusieurs outils qui sont séparés en fait. J'ai un tournevis, un marteau et une clé. Si tu veux pas l'ouvrir ton balancier. Useful, but useful. Les post-it, qu'est-ce qu'on a? There's information that... Here are a few notes I've written. Fix Mom's alarm clock, and there's more. Réparer le réveil de maman. Bon, il faut qu'on répare le réveil de maman. Ça va où? Dans la cuisine. Waouh, c'est le bordel la cuisine. I would like to return it among the boxes, but I'd better leave it. La cuisinière. When Mom leaves for a trip, she always says that for a kid my age, I don't think the incident last year helped. Let's just say that calling the fire department about a burned pan... On a des boîtes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? My mother used to hide little surprises. Let's see if I'm still lucky. Oh, de la thune! Would you look at this? It looks like there's a little emergency money in the bottom of... There's no greater emergency. It's quite a bit of money. Once the piggy bank is opened, I could have a small It's not much. I could do with something to... Others use it to cook sweet little furry animals. I prefer heating... Oh, la référence à Maniac Mansion. Alors, bric-à-brac des cuisines, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Doesn't look like it, but if I start moving, the whole day will be a... Bon, mais il reste le frigo, hein. J'ai raté? Non, j'avais raté. J'ai arrêté d'activer sur la touche espace, parce que j'ai pas envie de tricher, en fait. Ah, le guidon du vélo. It serves an important function in this fridge. I used it temporarily to reinforce one of the shelves. If I pull it out, everything will fall down. I first need to fix the shelf. Eh ben, tu vas prendre ton tournevis, puis tu vas réparer. C'est quoi cette histoire? Just what I needed. I couldn't go anywhere without it. Très bien. On a la nourriture. T'as pas faim? Pepperoni and pineapple pizzas. Not now. I have more. Oh, c'est que de la junk food là-dedans. Que de la junk food. C'est pas bien, gamin. Puis ta mère a laissé des post-it partout. Comment je quitte le... Comment je sors d'ici? Ah, ici, là. Je pense qu'on a fait le tour du frigo. Non, reste en bas, reste en bas, reste en bas. There's still something missing. Ah, ok, donc ça on ne bouge pas tant qu'on n'a pas trouvé la reste. Et donc là c'est déjà la porte de la fin. Ok, j'ai raté plein de trucs donc. All I need now is... J'ai raté plein de trucs. Allez, on remonte. Here are buy new sun lotion. Acheter crème solaire, c'est Here are fait. a few notes I've written down lately. Buy new sun lotion, and there's more. Ok, il a bugué, ça s'enlève plus. Here are a few notes I've written down lately. Save money, and there's more. Réparer le réveil. Dommage que ça bouge plus ça. It could contain something important that would be of use to me. Hop,
Allez, donne-moi des engrenages. Donne-moi des engrenages. Look what was inside it. Maybe that's why it wasn't working. Replacing the internal alarm with the bicycle bell might not have been a brilliant idea. Ah non, c'est la sonnette du vélo, quoi. I think I'll need it shortly. Ah, c'est très embêtant, ce... On va sauvegarder. On va quitter. Et on va charger, c'est très agaçant. Très bien, parfait. Est-ce qu'on a oublié ici la lampe? On a essayé la lampe? I better not turn it off. Par contre, je pense que ce miroir là, il est creux, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose dedans. Essayons. I must find a more... Non. Bon, on rentre dans la chambre. Engrenage, j'ai pas. Et ce miroir là, on peut pas le détruire? I must find... Ah non, c'est une photo. Donc, tournevis. The screws don't turn. It won't come up. The screws don't turn. Ah bah, si les vis sont rouillées, on va tout faire casser. Better Hein. not take a hammer to everything. Better not take a hammer. It has to be liquid in order to use it. I already have quite... Allez. On massacre le cochon. Let's see if this rubber hammer might come in handy. Ah, mais c'est un marteau en caoutchouc. Ok. Let's not do that. Escabeau, par contre... Escabeau, j'ai pas. Je vois pas comment j'allais le chercher. J'ai fait tout ça. Hein. Et la clé, tu veux vraiment pas la prendre. No way. Qu'est-ce que j'ai raté? It's essential to remember the title. Useful, but not for everything. Ici, qu'est-ce que j'ai raté? Ah, rien, j'ai rien raté du tout. Il me manque quoi là? Les deux roues? Et les engrenages. Alors là... Est-ce que je serais déjà en train de sécher? Comment on peut ouvrir la bonde là? There isn't a drop. Avec la ceinture, il voulait pas. Avec les pédales. I think this is an important bicycle. It needs at least a bolt in order. Useful. Ok, je sèche. Making progress. The bathroom door is now open. Il se fout de moi en plus. En plus, il se moque de moi. Alors. Dans le bric-à-brac, j'ai rien oublié. Hein. J'ai fait tous les trucs. Des bouches éviers, enfin. Je l'avais pas vu. Comment je ferais des erreurs pareilles? Allez. Vidons cette baignoire. I see no alternative. Now you'll discover the huge power of a plunger. À moins le canard en plastique. Now I can. Well, look what was. It's certainly a part of the. I'm amazed by the extremely intelligent use I'm. Ok, engrenage. Escabeau, escabeau, escabeau. Qu'est-ce qui peut nous servir d'escabeau? Cette heure-là, j'ai forcément un truc à faire avec. It works perfectly. Better not take a hammer. I must find a more useful way. It needs at least a bolt in. Qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Ah, statue. J'avais pas vu. How can I possibly use it? Maybe the... Tu peux la fracasser ou pas? Better not take a hammer to everything. Cuisine, il y a plein de choses. Alors, on va faire les tableaux I quand même. like Quoi. where it is. On a pas la plaque? Si, on a la plaque. I'd rather leave it where it... Dans la cuisine, j'ai oublié des trucs, je pense. I can't. She always says that for... I don't think the ins... Y a rien qui peut me servir d'escabeau là, on est d'accord. Est-ce que j'ai pas raté les trucs dans le frigo? La vis c'est fait, la nourriture c'est fait, pizza, nourriture, le lait, on a tout fait. Ce chat là. I would like to return, but I'd better leave. Useful, but no. Here are a few notes I've written down lately. Return books to the library, and there's more. Retourner les livres à la bibliothèque. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire en haut. Sur les livres... peut-être ces livres là? Non, en tout cas c'est juste une étagère. Il dit rien, je crois qu'on est dessus. I've already read them all. Qu'est-ce qui peut me servir d'escabeau? Ici il y a des livres là. Qu'est-ce que tu me dis quand tu es sur les livres? I've already read them all. Best not to. Ah mais oui, je viens de comprendre. Alors. Best not to. Ah non. Best not to. It won't come off. Il est aussi au mur mais je peux pas le dévisser. The screws don't turn. Elles sont rouillées et je peux pas... It has to be liquid in order to use it. Elle doit être liquide. Not a single drop coming out. Ah, les micro-ondes. Crème solaire dans le micro-ondes. Too risky. There's a risk that I'll need a less powerful heat source. Bon, bah... La crème solaire dans la gazinière alors. There's no gas. Mom turned it off before leaving for fear that some... Et comment j'ouvre le gaz? Comment je peux le faire chauffer sans... I've already taken what I need. J'ai pas raté une cave ou un truc comme ça? There's still something missing. Qu'est-ce que je rate? The painting is really beautiful. Better not take a hand. Here are a few notes I've written down lately. Read instructions to assemble bicycle, and there's more. Here are a few notes I've written down. Never leave bath full of water, and there's more. Here are a few notes. Water doesn't work metal loose. It makes it rust. And there's more. Here are a few notes. Important bracket maintenance. Keep nice and smooth. And there's more. Here are a few tidy boxes and... Here are a few fix mom's alarm. And there's more. Un truc à faire avec les livres. Mais quoi? I've already read them. Là, on a que les livres, on est d'accord. Best not to. Better not take it. Donc, je peux pas casser la tirelire avec le marqueur Let's see if caoutchouc. this rubber hammer might come in handy.
carton en caoutchouc, quelle idée. Let's not do that anymore. Qu'est-ce qui pourrait servir d'escabeau? Un tiroir ouvert? I need a ladder to get to it. Too many drawers. Empty. It won't be an ISO 9000. Got you, Wheel. Ok. On a une des roues. Oh. Un sacré sac qu'il a quand même. Hein. Sacré sac. Hein. On a un engrenage. Il nous manque quoi? Il nous manque un double engrenage. Et une des roues. Bon, les roues on sait où elles sont. Elles sont là, mais il faut que je réchauffe la crème solaire pour ça. Il faut que je la rende liquide. Du savon? I ran out of it this morning. I meant to go shop. It has to be liquid in order to... Le savon, et quoi il pourrait être utile? Avec rien du tout. Hein. If somebody threw something in there, Les portes, le I miroir. prefer to leave it here. Otherwise, I won't be Tu peux pas essayer de l'enlever le miroir? useful, but Comment réchauffer la crème solaire? I don't need a painting to remind. It's needed to identify. It works perfectly. I would only. It needs at least a bolt and. I must find a more use. À quoi me sert ce balancier? Pas ce compas. Now I feel just like. I must find a more. I must find a. Cette horloge là, il y a un truc à faire avec, je pense. La mère a coupé le gaz. Est-ce qu'on sait où est le gaz? Non, on sait pas où est le It's gaz. a regular gas stove. On sait pas où est le gaz. I could do with something to. Others use it to cook sweet little. Il a pas envie de mettre la crème solaire Too dedans. risky. There's a risk that the container may. I'll need a less powerful heat source. Source de chaleur moins puissante. Où est-ce qu'on a une source de chaleur? Il y a de l'encens. C'est une source de chaleur ça. Il n'y a rien pour cliquer. Donc pas ici. Source de chaleur, source de chaleur. I better not turn it off. Ah, je sais. Source de chaleur. Et voilà. Nice. Excellent. The heat from the lamp is melting the. It's ready to use. Ok, on a donc la crème solaire utilisable qu'on va mettre sur les vis ici. I also finished the suntan oil. Ok, et maintenant on peut dévisser la roue. Now it works. Parfait. Il nous manque 2 engrenages. Il nous manque 2 engrenages. Here are a few notes. Buy new sunload, and there's more. Crème solaire c'est fait. Save money, and there's more. L'argent c'est Here fait. are a few notes. Return books to the library, and there's Ramener more. les livres à la bibliothèque, c'est ça que j'ai pas. Here are read instructions to us, and there's more. Les livres, il y en a ici, mais j'ai rien. Collecting everything found lying about is. En quoi ramener les livres à la bibliothèque, ça me permettra d'avoir un engrenage? Question que je me pose. Moi je pense qu'il parle des livres qu'il y a ici. Il parle des livres qu'il y a ici. I've already read. Et si je démontais ça? It needs at least a bolt. Non. Better not take a hammer to everything. Useful, but not for everything. Je sèche. I
I better not turn it off. On la se compare, enfin, c'est tout ces cambrioleurs là, je sais pas quoi en faire. La chaîne c'est la ceinture je pense. Les pédaliers, je l'ai, il l'a. Les deux roues c'est bon. Celle c'est bon, c'est bon, guidon c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon. Ah non, je veux pas de... Les outils qui me servent pas pour le vélo, c'est outils de cambrioleur, les 3 outils qui sont là. La ventouse, comment ça la ventouse? Elle m'a déjà servi mais on peut encore en avoir besoin. Où va être le dernier engrenage? Moi le dernier engrenage je l'aurais bien vu. Ça me paraît logique hein. Je l'aurais bien vu là-dedans. C'est ce qui me paraît le plus logique. Mais il a pas envie de l'ouvrir avec les outils de cambrioleur. La ventouse je vois pas trop l'intérêt. Et puis j'ai pas grand chose d'autre à utiliser quoi. La clé il veut pas. Il veut pas utiliser le tournevis. Il veut pas utiliser le marteau. Je sèche sur l'engrenage de fin. Ou alors c'est cette horloge. It needs at least a bolt. Useful. Better not take it. I must find a more... Quelle utilité il peut avoir ce truc de cambrioleur? Je vois pas. Comment ça je fais la ceinture? La chaîne. Bien joué. Bien joué. Est-ce que tu as une idée? Moi j'ai plus d'idée là. I could do with something to cook. Others use it. I already had breakfast. No thanks. Not now. Pepperoni. Je sèche complètement. It seems to me that it can only be used. I think it will come in handy for. Je fais n'importe quoi là, je fais des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Bon, si c'est pas les vélos de là-haut, peut-être les vélos d'ici, hein. Peut-être les bouquins d'ici. T'as déjà lu tous les bouquins, ça d'accord. Est-ce que tu as des coups de marteau pour tout casser? Non? La statue là. S'il met la statue, c'est qu'il y a un truc à faire avec. Useful, but not for... Useful, but not for everything. There's still something... It needs at least a bolt. Oh, il me manque un truc. Il me manque un seul truc. Je suis dégoûté. Pourquoi je trouve pas? On va tout reprendre. Forcément un truc que j'ai raté. Est-ce que je peux pas combiner ça et ça? Le marteau. Better not. Il me manque juste la... Il manque juste un engrenage. Il a pas envie de toucher à l'horloge. Ici j'ai fait le tour. Cette armoire elle a rien. I prefer to leave. I must find a more... I ran out of it this morning. I meant to go shop. Flacon. There isn't a drop left. C'est là que j'ai pris crème solaire. Qu'est-ce que je suis nul au point and click quand même. Admire my fist. Bon, et ce miroir là? I must find a more... There are several ways to...
Better not take a. Je peux pas l'ouvrir ce miroir? It needs at least a. Useful. I've already read. Elle va prendre un indice dès le début du jeu. I don't need a map to get. Moreover, this isn't a. T'as pas besoin d'une carte, mais I must find a more. non. There are Ça several. n'a pas. Je tente des trucs qui n'ont pas de sens tellement je suis perdu. Il n'y a rien à voir. I already have quite a bit of money, but it's always better to have more. You never know what expenses I'm going to have. Et comment je la casse? It's a present for my mother, and I could ruin it. I want to open it. De la manière la moins destructive possible. It's a present for my mother. It's a present for my mother. La manière la moins destructive. Ah. Ok, nice. Excellent idea. That way I can open it without causing irreparable damage. I wonder how much I've managed to save in the last few months. Ah. I expected more. All that noise and all I got is this lot of gears? I don't even know how they ended up in here. Ok. On a tout. Eh bien. Allons faire ce vélo. There's still something missing. Quoi? Mais il manque rien. Et il faut que je les mette dessus. I don't know how to. Look at this piece. When I was going through my MacGyver phase, I used to try. I'd say that rather than a belt, this looks more. It's not time yet. C'est pas encore terminé. Ah oui, il faut le mettre dans l'ordre. Alors, 1 le cadre, 2 le guidon. Very good. There's still something. 3 la roue, 4 la roue, 5 la selle. Allez, roue, selle. Another part. Making progress. I can glimpse its shape. Ah, son vélo il est en miettes quand même. I'd really love to. La selle, après moi je mettrai les pédales. It's not time. Non, c'est pas les pédales, c'est quoi après? La selle, la sonnette, pardon. Engrenage, engrenage, pédale. Non, chaîne pédale. Alors, sonnette. How professional. Engrenage. There. Not long to go. Engrenage. A few more. Chaîne. Not long to go. Et les pédales. They connect perfectly. Parfait. The bike is ready. I just have to take it. Bonetown here. Trop bien. Trop bien. Allez, on peut partir dans notre maison pour aller à l'aventure. Let's go. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esthétique du jeu. Ah oui, il connaît la route, hein. Pas de souci. Hein. Il prend pas les détours. Ah mais c'était pas à côté quand même, hein. C'était vraiment pas à côté quoi. Bonetown, très bien. Ah bien, super. It felt like something from my bike was missing. I Les forgot freins. to mount the brakes in my hurry to leave. Fortunately, I escaped without any major damage. Better take what's left. I'm especially sad about the bike. I was very fond of it. Qu'est-ce qu'il a ramassé? Ah. Tout ce qui nous reste c'est l'argent et les lettres. Alors. Ici on n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'on a par là? I can't go back. First of all, it's night, and I don't want to walk. Eh ben, rentrons à Bonetown. Alors la Deadman Inn, c'est là qu'il va y aller. Hein. I could pick
pick all the weeds and try to fix it, but I'm not here for that reason. Eh ben, tout d'abord, commençons par rentrer à la Deadman Inn. Alors, bon, notre père nous a dit quoi? Rends-toi à la vieille auberge de Bonne Tourne le plus vite possible, chambre 9. Better leave it here to remind all Bonetown tourists. It's a poster for the Lafitte Amusement Park. I stand corrected. The grand opening October 29, 1915. By now, it's probably the only abandoned amusement park in Bonetown. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Take it and deprive the next. Today's special: pigeon pudding drowned in grog, hardtack and fat fried in grog. Grog cake? It looks like a diet rich with fiber and carbs. Better leave it for the next customer. Dans l'aubergiste, un livre d'or, on a la clé de la chambre 9. Parlons de l'aubergiste. Bonjour monsieur. Good evening, my good man. Good evening, boy. How can I help you? I need a place where I can stay tonight. It's your lucky day, boy. The Dead Man Inn is the best in the business. Very good. I almost feel at home. Are there any rooms available? I'm happy to check, but I have to warn you, we are in peak season. In this one, we still have to clean up bloodstains. Room 08 is already occupied by me. I just have number 09 and 10 left. Et après un 9. That would be perfect. That is also my lucky number. In that case, I can't do anything other than give you room 10. But I just told you I'd like to have 09. Everybody likes number 9. If I gave you that room, the next customer could only take number 10, which nobody likes, so they would leave. I could leave too, since I'm not pleased with that. Of course. Indeed, you have the look of someone who can go and choose another inn. Ha! On est pris au piège. Inn is the most comfortable, as well as the only inn in a 40-kilometer area. You can also go find yourself another inn and come back tomorrow morning. I'm always here. So, room 09 or 10. I really want 09. Very well. Then I have another interesting offer. Or you can take the door across the room and spend... I'd say room 10 has suddenly become my favorite. Do you have money for the accommodation? Yes, I think I can pay for one night in this amazing resort. I don't know what a resort is, but it is sufficient that you have the money to pay. Here's the money. Kid, this isn't much. It will only be good enough for one night. I think that's enough. Good. To whom do I have the honor of speaking? Morgan. Willy Morgan. Morgan. That name sounds familiar to me. Have you already been in our lovely little town? Many years ago, but I was very young. Maybe you remember my dad, Henry Morgan. Henry Morgan, you said? Something springs to mind, but I think a long time must have passed. Yes, a long time. I'd say 10 years since he disappeared. And why do we have the pleasure of seeing you again in Bonetown? For the anniversary of my father. Allez, on va dire la vérité. Today it's 10 years exactly. There's Une partie de la vérité. a good reason to stay at the Dead Man Inn. Ok, il s'en fout. Town. I have no doubt about it. Now I have to get back to my job. Help yourself to the key to room number 10. Thank you. Once you are settled in your room, you'll find a pre-printed form. I need to complete the check-in. Bring it back as soon as you have filled it out. All right, thank you. Thanks. You chose room number 10. Technically, it wasn't exactly a choice. It doesn't change the fact that you can only take the key to room number 10. All right. Bon, on va prendre la clé numéro 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? There are tons of options. Beer, more beer, grog, more grog. I can also try the house specialty, beer and grog. Not to be confused with grog and beer, a useless and tasteless beverage. Bartender, something strong. Sure, I imagine a fresh glass of plain water would work. Or maybe a lemonade. But I doubt you could... On second thought... It's better that way. Alors, on a le livre No d'or. idea how to use a quill. I can hardly write even with a normal ballpoint pen.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qu'on a ici? Bon, allons remplir ce formulaire déjà. Et puis on verra bien après qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Ah! Hello, boss. It's me. You won't believe this. Henry Morgan's son just showed up here. Henry's son? Why did he come here? He hasn't said too much about the reason for his visit. What do you want me to do? Do I warn Bob? Yes. Standard procedure. Okay. As soon as the kid comes back here, Bob will take a good look at the belongings of the young Morgan. Sure, boss. I'll keep you posted. See you later. Ça commence bien cette enquête. If I take it down, the innkeeper would surely notice. There are a series of pictures portraying famous people who seem to have stayed here. Stanko Stupar immortalized Abraham Lincoln. It's locked. Those eyes make... owls. Owls again. Ah, c'est... Ah, comment il s'appelle? J'ai perdu le nom. Le mec qui joue dans le Stipiolo. If the innkeeper finds out... Censé être qui, lui? I didn't know Walken came here too. Christopher Walken. By the artist Ayman Akhtar. Tiago Huazel painted this. Maybe the youngest visitor to the Dead Man Inn. This portrait is locked. Évidemment. Évidemment. It seems like a piece of modern art. I guess it leads outside, but right now I restricted to it doesn't lead to other rooms. Eh bien, allons dans notre chambre. Can't open it. Oh, sérieux là? It looks like a communication system. Better complete the check-in. I wouldn't want the innkeeper to accuse me of using a peculiar. I wouldn't say it's good, but at least it adds a different touch to the place. Ah! On a de l'après-rasage qui sent bon. It has an animalistic, not nice, but bearable. Le formulaire est ici. On a une cheminée. It's summer. It doesn't make any sense to... It's sealed. It looks like something. I'm not sure I want to know what. I don't think I should touch anything. Tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Bon, alors prenons le formulaire. First, I have to fill in this form, and then I can use the service. I haven't got a pen with me, and can't see one around. Better go back to the innkeeper and ask. It's a standard form. Alors... Thanks. I'm back with the form you talked about, but I haven't got a pen with me. Doesn't matter. Give it to me so... Thank you. Name and... Your memory is a bit spot. Sorry, kid. You know how... You seem like a different person now. Kinder and more friendly. Maybe I left you with a bad impression before. I'd like to make things right now. Très bien. Did you hear that too? Hear what? There are a lot of noises in this inn. Ouais, c'est ton pote qui arrive surtout, hein. Did you hear it now? It's probably some little animal. The one who made that sound must be a big one. And how? What now? Did you hear that noise again? Yes, but I don't think you should be worried. It's normal. In fact, I think it's finished now. How can you be so sure? It happens all the time. As soon as you open a door, drafts let the wind through and it does funny things. Okay, what else do you need? I'd say I'm okay with this. I have everything I need. Only name and surname? Here in Bone Town, we need very little information. The rest will fall right into place. Okay, now I must get back to work. Me too. I'm very busy. With what?
Okay, thank you. Comment je vais réussir à lui prendre I have no idea. à lui prendre la clé de la chambre 9. Bon, il y a eu des bruits là-haut, on va aller voir ce qui s'est passé. Ah, I'd rather not touch that substance. I shudder to think what it might be. Color and density do not bode well. Better not go inside. I guess it leads outside. alors... Oh, God. And to think that, according to the innkeeper, it was just a little animal. on s'est fait cambrioler. Heureusement qu'on avait rien mis dans la chambre. Et heureusement qu'on a rien sur nous. Never trust anyone. Dad was right. I better warn the innkeeper. Bah on allait prévenir l'aubergiste. Ah, on va y arriver déjà. What the hell happened here? A very strong draft ransacked my On va room. reprendre son excuse, hein. Be more careful about leaving the door open. Hurricanes are frequent this time of year. Summer hurricanes localized into one room in particular? You can't rule anything out. Otherwise, what do you think happened? How did you get here so fast? I heard screaming and thought there was a lady in danger. But I didn't even scream. Then it was my sixth sense, boy. The sixth sense of an old innkeeper. What could have happened according to you? I guess a robber came in and trapped. I cannot be 100% sure, but all have they taken anything valuable? I put a bank check for 100. What's safe? Yes, Yes, of course. And do you usually leave it? I am extremely generous. My wedding ring. How old? That is rude. You don't ask a lady her age. I have all my valuable things on me. Évidemment qu'on a rien laissé, il le sait très bien. The Dead Man Inn is the most comfortable in the area, but it doesn't have any insurance in the event of theft, disappearance, or death. I was lucky it was just a theft. Unfortunately, there have been many such cases in Bones. Seeing the current condition of this room, can I have room 09 now? I already explained that I can't. I'm awaiting a huge influx of tourists in the next Mais bien few sûr. days, and I need that. Mais bien sûr. If you could wait just a few minutes, I will clean it. Then, as compensation, I won't make... Actually, I just want it'd be enough if you returned the money I already gave you. Your kindness seems I can't do anything other than accept it. Wise choice. Now, if you can clear out, I have to clean up the room. If you give me the key back, I'll clean up everything and give it back to you at Parfait. the entrance. On va aller prendre la clé de la chambre 9. Using 8. the back door, I'll 9. leave the entrance before you arrive. Thanks, my good man. Allez, vite. Oh. Oh, il est vraiment très fort. I have to wait for the room to be and for the innkeeper to give me the key. I guess it leads outside, but Ah, il a déjà fait la chambre. Il a déjà fait la chambre. Ah ouais, faut que je lui laisse la clé. Non, il a récupéré la clé. Hein. I saw the You have very good eyesight. Well, I'm waiting for the cleaning lady to use her expertise to remove that. I'd like to have a touch of freshness in the air when it's done. I expect that won't be easy. Have you already? Yes, everything. Okay, thanks. And you have all the services of the dead. Like what, for example? The most important one is and following that, the do not disturb. How does the room service work? When the customers call, it is the duty. I try to be as fast as possible so as to not leave. If you don't see me at the
counter, it's because some impediment forced me to use the back door. There are a lot of steps to get there. Going down is not a problem and speeds up my movement, but climbing really slows me down. Thanks, that seems clear. D'accord. What's the... It's this amazing only paper of the highest quality for our customers. With the writing, do not... You just have to hang this on the door. And up here. Je sais pas à quoi ça va servir. Thanks. Thanks. And... Alors, il va falloir que j'utilise le service de chambre pour le faire quitter son poste. Il m'a dit qu'il mettait plus de temps à monter qu'à descendre. En quoi ça va jouer sur mon énigme? On va voir. I can't open it. What now? Oh, that must be the new guest. I saw straight away that he was a troublemaker. Better go check. I wonder when the cleaning lady is going to fix this disaster. Actually, I wonder when I last saw the cleaning lady. I don't think I've seen her at work since our discussion about the hourly rate. I'm sure she'll come back. Nobody can refuse $1 per hour. Better check what's happening in room number 10. Can I help you? I'm testing the room service. Excellent service. Also the price. Maybe I forgot to tell you that after a certain number of calls, an extra fee is triggered. Cordial as usual. If there's nothing else, I'll get back to my business. Everything's okay, thanks. Alors, comment je vais faire? I can't. This lock... À quoi me sert ce petit panneau de pas Better déranger? not. Bon, peut-être que je peux aller à l'extérieur de l'auberge un petit peu pour voir un peu ce qu'il y avait. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à moi. On va aller voir un petit peu. À mon avis, il n'y a pas grand chose, hein, mais on sait jamais. I'd rather not go around the city. I'd rather wait for daylight, or at least the moon to become... Ouais, donc j'ai absolument rien à faire, on est d'accord. I've arrived at the Dead Man. This was the place I always stayed with my... And it's the same place indicated... You hang this outside your hotel room to note that you don't want to be Comment je vais faire pour réussir à lui voler la clé? Better not. Better not. Let's see if I can. Ah! Trop fort! Done. Trop fort! It's useless now. I'd rather not take it with me. Ok. The things I... Let's just hope it doesn't spill. I wouldn't really know what to use to get... Just how I pictured it. I'd rather not. I still don't know how to... I don't think this is... Qu'est-ce que je No, fasse it looks alors? serious. I'd rather not touch that substance. I shudder to think what it might be. Usually it's used to point... Pour le faire ralentir peut-être. I don't think this... I don't think... I don't think this is...
Finally, someone has begun to work, even if they haven't finished yet. I better hurry to room 10. Can I help you? I'm testing the room service. Excellent service. Also the price. Maybe I forgot. Cordial as you. If there's nothing else. Everything's okay. Ok, donc j'ai pas fini ce que j'avais à faire ici. Alors... I'd rather not. I still don't know how to get... Ah bah oui, l'odeur. And now something classic. The contents haven't changed, but now there's a fresh... Très bien. After all the work I did to give it a decent freight, no way. Very good. It looks like the cleaning is fine. Comme ça, je vais pouvoir partir au moment où je l'appelle parce qu'il va faire le tour. Logiquement. J'espère. Si c'est pas ça, je vois pas. Agile and silent. I didn't even realize the cleaning lady. Better not walk. I'd risk ruining this beautiful... Oh, she also added the essence of... I'll go around the back. That guy's gonna have to... Parfait. Nobody's... Better go check the entrance. This is my chance. Ah, je vais mettre la 10 à la place pour qu'il se trompe, mais je ne peux pas. Il est là ou pas? Ok, bon bah on va aller à la... Let's hope there won't... At last! On va lui reposer la clé, c'est possible. Pas qu'il nous repère. On peut pas la reposer, ok. Bon. Et ben on va simplement rentrer dans la chambre 9. Très bien. On va faire une petite sauvegarde ici. Et puis écoutez YouTube, on va s'arrêter là pour cette première VOD. C'est très très chouette, c'est très cool je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour avoir les informations pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure de Willy Morgan and the Curse of Bound Town. Donc voilà, à bientôt, ciao ciao YouTube.